Kiambu growing at 666. Murang'a County is at number 23 out of 42 counties that have recorded cases with 17 only. Today we have lost 5 patients across the country, and most of them, at least 4 of them, were people with underlying issues. Most of that being diabetes, or diabetes as well as hypertension. Tukisalia kwa taarifa ile ni kuwa kundi la madaktari 20 maalum kutoka Cuba wanatarajiwa kuingia nchini usiku wa leo ili kusaidia kupambana na janga la corona. Kikundi hiki kitakita kambi katika hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta. Cuba imekuwa ikituma vikundi vya madaktari kwa nchi tofauti kama njia mojawapo ya diplomasia zake za matibabu. Madaktari hawa wametumwa kwa mataifa kadha ya bara Europa ya kusaidia kupigana na idadi kubwa ya maambukizi ya corona. The need to have specialized human resource cannot be gainsaid. I'm also glad, therefore, to announce that the government of Kenya is today receiving some from the Henry Reeve Brigade, who will be arriving in the country tonight to serve and offer services for the next 6 months. The idea here is for these doctors to work with our own doctors to gain knowledge from each other. As you know, we have been working since 2018. We have worked and partnered to improve healthcare services with the Cuban government. And this partnership has seen Kenyan doctors receive specialized training in Cuba, and Cuban doctors provide health care services throughout our country. But this particular one is a special brigade that is going to be stationed at KU. It is not going to be split around the country. And they are specialized doctors in internal medicine, oncology, cardiology, renal, and pediatrics. With the COVID-19 cases rising, these specialized doctors will go a long way in supporting our doctors in managing the disease, and also in exchanging of skill development. Na kwingineko, Nancy Gathungu ameapishwa kama mkaguzi wa hesabu za serikali mbele ya jaji mkuu David Maraga katika mahakama kuu. Gathungu anachukua ushukani kutoka kwa Edward Ouko aliyestaafu mwezi Agosti mwaka jana. Alipokuwa akiapishwa adhuhuri ya Ijumaa, Gathungu amesema kuwa jukumu lake kuu ni kumaliza hesabu zote zilizoko haraka iwezekanavyo, huku akizingatia mikakati ya Wizara ya Afya kuhusiana na janga la corona. Nancy Janet Kafoi Gathungu, having been appointed the Auditor General under the Public Audit Act 2015, do solemnly swear that I will at all times obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially, and to the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment, without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Let me also join Dr. Kinyo and the CRJ, and those who have congratulated you, to also congratulate you on this important appointment. There are reports, I don't know how true that is, that we lose close to 1/3 of the national budget to misuse. That tells you the onerous responsibility which you are expected to discharge. And I'm happy that since you've been in this office for a long time, you are not going to start anything new. You build on the knowledge you have had, the experience you have had, and with your staff, and serve the public as you are required. I am honored to appear before you this afternoon to take the oath of office as Auditor General of the Republic of Kenya.
Honorable Chief Justice, ladies and gentlemen, as you may be aware, I'm assuming office at challenging times, owing to the gap that existed between the expiry of the term of my former colleague and predecessor, FCPA Edward Ouko, and my assuming office. This has occasioned a backlog of audit reports, and my priority, therefore, will be to put mechanisms to clear the audit backlog as soon as possible, so that entities may hold their annual general meetings and development partners can also get feedback on spending of the projects they support. And most importantly, the people of Kenya and other stakeholders can get information on how public resources have been managed for their benefit. I shall therefore be holding this office in public trust, and I will be guided by the needs of the Kenyan people in asking for accountability on how their resources have been spent or managed by those in authority. I know we have a dedicated and professional staff at the Office of the Auditor General, and my staff will continue to ensure that we execute our mandate professionally while observing high levels of integrity. The work ahead is enormous, and I will be counting on the support of my staff and key stakeholders in the accountability process to continue with the good work that my predecessor, Mr. Ouko, did. He left a legacy, and I will build on that legacy. I will build it on 4 critical pillars: independence, credibility, relevance, and accountability. Kanisa la Jesus Ministry chini ya uongozi wa Pastor Edward Mwale linaendeleza shughuli za kuwapa chakula watu walioathiriwa na janga la corona humu nchini. Na hivi leo mamia ya watu walijitokeza katika makao makuu ya kanisa kupokea msaada huo wakati wakizingatia mikakati ya kiafya iliyowekwa na Wizara ya Afya kupambana na janga la corona. Naam. Ni asubuhi na mapema katika kanisa la Jesus Ministry, ambapo kwa ushirikiano na kituo cha Mwangaza TV, Mwangaza wa Neno FM wameamua kuwapa msaada wa Kenya kutoka tabaka mbalimbali ili kujistiri na janga linaloendelea kulikumba taifa la Kenya ambalo ni janga la corona. Watu kutoka tabaka mbalimbali waliwasili katika kanisa la Jesus Ministries wakiwa na wingi wa matumaini angalau kupata vyakula ili kuwapa sababu ya kutabasamu, haswa wakati huu mgumu ambapo Wakenya wamekabiliwa na janga la corona. Mpangilio na utaratibu kabambe wa kuingia na kutoka katika kanisa hili ulikuwa umewekwa, na hivyo watu walipowasili waliweza kunawa mikono, kupimwa viwango vya joto, huku wakiruhusiwa kuingia ili kupata msaada. Na katika kanisa hili msaada wa chakula ulipangwa kwa ustadi ili kuwanufaisha takriban watu zaidi ya 1000 waliotarajiwa kufika. Baada ya muda mchache watu wakaanza kumiminika. Punde tu walipoingia kanisani, shughuli nzima ikaanza kwa njia ya maombi, huku kila mtu akionyesha furaha na bashasha kwa kupata msaada huu. Maina. Mimi naishi mtaa wa Kasarani. Tumekuja hapa kanisani kushukuru, maana siku ya leo tumekuja kupokea chakula kutoka kwa watumishi wetu Reverend Edward Mwale na watumishi wale wengine. Tunasema ni asante na tunashukuru Mungu. Naitwa Hope Makoha kutoka Zimmerman. Nilipokea ujumbe wa kwa Jesus anapatiana food. Nilifurahi sana na nashukuru Mungu kwa hayo. Natumai kwa pia wenye hawana chakula Mungu atawasaidia. Kwa Richard Gitahi Derito, siku ya jana nilipata message kutoka kwa watumishi wa Mungu wa Jesus Ministry. Kaniambia tukujie chakula siku ya leo. Nilifurahia sana sababu maisha imekuwa ngumu, lakini hasa Mungu ameguza watumishi wake, na nimefurahia sana sababu wametuitia chakula. Naitwa Caroline Wambui. Tulipata huu ujumbe kupita simu zetu za mkono, na tukaambiwa kwamba kuna msaada ambao pastor anataka kupeana wenye hawana uwezo, na ndio maana tumefika hapa leo, kwa maana tuko wengi wenye wanapita mangumu, lakini kwa ajili ya upendo ambao Pastor Bishop ako nayo ndio maana ametuita.
ili tupate msaada. Tunaweza mshukuru, hata maneno tu ya kusema hatuna. Ni Mungu tu anajua, na Mungu tu ndiye atamlipa akiwa juu mbinguni. Agnes, namshukuru Mungu sana. Kama Mungu abariki watumishi wetu kwa vile wametushughulikia kama washirika wa kanisa. Mimi sijawahi ona upendo mwingine kama hii. Tunasema Mungu wa amani endelee kuwainua kuwatenda makuu, kwa sababu hakika tangu corona ikuje tumekuwa tukiitiwa chakula, wametushikilia. Tunasema Mungu aendelee kuinua kanisa la Jesus Winner Ministry na endelee kuonekania watumishi wote na wale wote wamecontribute ndio tupate chakula. Hatujawahi lala njaa tangu corona ikuje. Tunasema Mungu wa amani aendelee kuinua kanisa na watumishi wake. Mchungaji Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministries alitoa shukrani za dhati kwa serikali ya Kenya kwa kuwaunga mkono katika kunyoosha mkono wa baraka, huku akiisihi serikali kuongeza idadi ya watu watakaokuwa wakihudhuria ibada ya kanisa. Tunashukuru sana ni kwa sababu tumekuwa na wakati mgumu, wakati wa corona au COVID-19, na tumekuwa kila mwezi kanisa tunatoa pesa na tunapatia watu chakula. Tuliweza kuongea na ministry ya fooding program na wakatupatia chakula ambaye tumepatia watu zaidi 1,000 kwenda zaidi ya 1,000, na tunashukuru sana ni kwa sababu kila moja amepata mshere kilo 5, wengine wamepata unga ya wazee na watoto ya kuwapatia protein ya kutosha katika miili yao, na sabuni, na mama zetu tumewapatia mafuta. Kwa hivyo tunashukuru hata kwa sababu upande wa program ya fooding wametupatia chakula, na tumeshukuru sana. Watu wengi wamepata chakula, na tunasema ya kwamba hiyo jambo lisiwe siku moja, liendelee hata kwingine ndio watu wapate chakula. Na kwa sababu wakati huu ni mgumu, watu wengi wako kazini, watu wengi biashara zimeanguka, wengine walifutwa kazi. Kwa hivyo tuangalie, na tukifanya hayo Mungu atatubariki. Na watu ya manisa ni wameongezwa nafasi, walikuwa wanaingia watu 8, sasa wanaingia watu 12, kwa sababu ukiweka watu 10 na dereva na makaga ni watu 12. Kwa hivyo tunasema hata kanisa tukubaliwe tukae mita 1.5, watu warudi kanisani tukae mita 1.5. Ni kwa sababu kanisa ni zaidi ya Nissan, kanisa ni zaidi ya ndege, kanisa ni zaidi ya vitu zote. Si kumaanisha ya kwamba kanisa ndio italeta magonjwa. Ama kwa kweli mcheza kwa hutuzwa, na Wakenya kutoka tabaka mbalimbali wameendelea kushukuru serikali ya Kenya pamoja na kanisa la Jesus Winner Ministries, ushirikiano na kituo cha Mwangaza TV kwa ushirikiano wao. Nikiripotia Mwangaza TV, naitwa Kamau Waithera. Shukran Kamau Waithera, na tuelekee upande wa Embu. Kule imekuwa ni mvutano baina ya kampuni ya maji ya Embu EWASCO na kampuni ya Kichina ya utengenezaji barabara kuhusiana na mifereji ya maji iliyoharibika katika barabara ya Gachoka kuelekea Gashuriri. Mvutano huu umewaacha wakazi zaidi ya 1,000 wakihangaika kwa ukosefu wa maji katika wakati huu mgumu wa janga la corona. Chanzo cha shida hii imekuwa kilishuhudiwa wakati kampuni hii ya Kichina ambayo ina kandarasi ya kutengeneza barabara hiyo iliharibu mifereji inayosambaza maji kwa wakazi. Mwandishi wetu Wanjiko Mbogo ana taarifa zaidi. Mapigano yameibuka kati ya kampuni ya maji na usafi wa mazingira EWASCO na kampuni ya ujenzi wa barabara ya Uchina sababu ya bomba za maji zilizoharibiwa. Haya makabiliano yameacha watu wapatao 1,000 katika shida ya kukosa maji wakati huu mgumu wa COVID-19. Chanzo cha makabiliano haya ni wakati kampuni ya ujenzi ya Uchina ilipoharibu bomba kadhaa ambazo hutumika kupelekea wakazi hao maji. Bila maji tulikuwa tunategemea ni hii ya Musaina, lakini kuna hii barabara inatengenezwa na imekatwa yote mifereji. Sasa tuko na miezi 3 bila maji. Sasa tutatoa maji wapi? Na ile maji iko karibu ni mbali. Iko Rupingasi huko kilomita kama 10 na kitu. Sasa mimi ni mzee, siwezi enda miguu, bibi yangu ni mzee, haezi enda kwa miguu. Sasa ile maji tunachukua ni maji tu yenye uchafu na huku kwa tumito hivi. Na maji sasa imekwisha huko. Sasa ni kutafuta maji. Ukitoka hapa kwa hii barabara hii kutoka hapa barabara kuingia Kasorini, kufika mpaka upande wa Kasorini huko kuna shinda mingi sana ya maji. Sasa na hiyo maji tukienda kama imetoboka tukienda kuchota ni shinda. Tukiwaamba hawataki kutupea. Sasa tunashinda tutasaidika aje. Sasa tuko na shida mingi sana, mkiona nafasi ya kutusaidia tusaidieni.
juu hatuna jambo lingine la kusaidika. Kampuni ya maji imetishia kwenda mahakamani kwa ajili ya kupata jawabu ya suala hilo ikiwa kampuni ya barabara haitasimamia mabomba hayo. Kwa mujibu wa mhandisi ambaye hakutaka kuonekana kwa vyombo vyetu vya habari, alisema kwamba kampuni ya barabara ilikuwa imeuliza kampuni ya maji kutambua mabomba yaliyoharibiwa, na sababu hii EWASCO imefanya kampuni ya ujenzi wa barabara kusitisha ujenzi wa barabara hiyo kwa hofu ya kuharibu mabomba zaidi. Maji imetoboka barabara ikitengenezwa, na hiyo maji kama imetoboka tukienda kuchota hapo, watu wa EWASCO wakitukuta hapo wanatukimbisha. Sasa tunashinda tutasaidika aje? Juu hii vumbi yote iko kwa barabara inaingia kwa mabomba zetu, kwa machakula yetu, na sasa serikali inajaribu kutuhimiza habari ya korona. Na hii imeacha wakazi kukaa bila maji kwa miezi 3 iliyopita, hivyo kuwaweka kwenye mateso yasiyoeleweka. Elizabeth Mungai, mkazi wa Gashoka, alishangaa jinsi wanaenda kupigana dhidi ya kuenea kwa virusi vya korona kwa sababu hawana maji hata ya kuosha barakoa. Bi Mungai amesema wakazi wanasafiri umbali mrefu ili kupata maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kamwe haitoshi. Hata nyanya yangu anataka maji, nimtolewa wapi? Niko na watoto 8. Wengine nimbe wangu hata yeye akana watoto 6, atatoa wapi? Kiende pale wanatapoka, tukisikwa tuende nini polisi? Tutafanya nini? Tunaambiwa tuoge mikono kila wakati. Tunaambiwa tuoge na hakuna maji. Tutaoga na nini na hatuna maji? Sasa sisi shida yetu ni maji tu, hatuna shida nyingine. Kama heli Musaina, heli sijui atafanya nini akibisha hii barabara ama si hivyo. Sasa hii sisi kuoga hatutaoga manake maji hakuna. Sasa tunashindwa. Kama corona iko, vumbi iko, sisi tutakufa na hii shida yote. Sisi tuko na ushuni kwa roho, juu hatujui penye tunaweza saidika. Sasa tunauliza mkubwa wetu akitusaidia kwa hiyo maji, tunaweza furahi sana juu tutasaidika. Magonjwa itaisha na mashida itaisha, tutakuwa na uzima wa mwili. Zaidi amesema wazee ambao hawana watu wa kuwasaidia wanateseka sababu hawezi kwenda mtoni. Ameomba kampuni ya maji EWASCO kumaliza suala hili la ukosefu wa maji, huku Nancy Watere akisema kuwa wanazuiwa kupata maji kutoka kwa mabomba ambayo yamevunja, huku wenyeji wengi wakiteseka. Nikiripotia Mwangaza TV, Mwale, saa 1. Jina langu ni Wanjiko Mbogo. Shukrani Wanjiko Mbogo na ripoti hiyo kutoka Embu ndio itakayotuchukua katika mapumziko mafupi, lakini narejea baadaye kwa habari nyingi zaidi na zenye kina. Karibu tena mtazamaji, na tuendelee mbele ambako mgombea wa nchi ya Kenya wa shirika la biashara duniani amesema kuwa atasukuma mageuzi katika shirika hilo la kibiashara duniani, huku akiahidi kushirikisha mataifa yanayoshirikiana. Akisimama mbele ya kamati kuu ya maamuzi ya shirika hilo hapo jana, Amina Mohamed aliambia kikundi cha wajumbe hao kuwa atahimiza mataifa shirika kufuata jambo analotaja kama mageuzi, afueni na ufufuo wa shirika hilo lililo na jukumu la kutoa sheria. This vital system is being tested as never before. The WTO was already in difficulties before COVID-19 struck. Its negotiating function had faltered, with only limited successes in the last 25 years, despite the launch of the Doha round of negotiations at the beginning of the century. Trade tensions have increased, and the dispute settlement system has been compromised. There is widespread acknowledgement among WTO members that the WTO is in urgent need of reform. There are 3 key areas where the WTO membership needs to focus: reform, recovery, and renewal. We need to recapture the visionary inspiration of the original architects of the system. Governments must breathe new life into the WTO
so it can play a key role in helping recovery from the pandemic and in rebuilding economic resilience. Reviving trade is essential to recovery worldwide, to boosting growth and sustainable development, and to easing the social and economic impact of the COVID-19 pandemic. Once recovery is underway, however, we still face the need to update the trading system to take account of crucial global issues like climate change, the digital revolution, poverty, and sustainable development. The WTO should be where governments come together to cooperate on formulating the best trade policy responses among themselves, share best practices, and reaffirm key principles. The WTO membership does not all share the same reform priorities. This makes it essential for them to work together to build convergence around elements that they can all support. I believe we can break the cycle of despair and enter into a new phase of hope and realism. I know that I have what it takes to be Director General of the WTO, to help the WTO make progress on crucial issues. And I know this because during my time here in Geneva as ambassador and later as minister, I have severally been appointed by the membership to chair WTO bodies. Tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC za kuchukua shamba la serikali ambalo lilikuwa limenyakuliwa katika mtaa wa kifahari wa Muthaiga jijini Nanyuki zaweza ambulia patupu baada ya anayenuiwa kunyakua shamba lile kujenga ua lingine kuzingira kipande hiki cha ardhi. Mapema mwezi wa 5, tume ya EACC walidhibitisha kuwa walikuwa wameanzisha uchunguzi kwa malalamishi yaliyotolewa na maafisa wa serikali kuu na ile ya kaunti kuhusu sehemu ya ardhi ambapo kambi ya polisi imeingiliwa. Meneja wa tume hiyo ya EACC mkoa wa Kati Charles Rusugu akizungumza kwa njia ya simu amesema kwamba maafisa wake walichukua swala hilo ila uchunguzi ukawa umeathiriwa kutokana na kufungwa kwa ofisi za mashamba tangu virusi vya corona kuripotiwa humu nchini. I think ile kitu happen, I was not around. Nilikuwa katika official off nyumbani na nikakuta imefanyika vile imefanyika. Wameweka fence katika hiyo shamba ya serikali. Sasa nikaandikia the other irrelevant agencies barua kwa julisha hii imekuwa hivi na imekuwa hivi na imekuwa hivi na imekuwa hivi. I don't understand vile iko, na nikajulisha hata watu ya anti corruption kwa sababu hiyo shamba bado iko kwa uchunguzi ya anti corruption, na nikajulisha wenye shamba ambaye ni watu ya National Housing. Kamanda Geoffrey Kamau alitoa onyo baada ya kuona uzio umewekwa huku ukizuilia kiingilio cha nyumba yake iliyo kando na vyumba vya wafanyikazi. Baadaye uzio huo uliwekwa tena Kamanda Kamau alipokuwa mapumziko, huku ikisemekana anayenyakua sehemu hiyo anapata usaidizi kwa maafisa wakuu serikalini. Kwenye barua, Josephat Wasua amedhibitisha kuwa utafiti ulionyesha jumba la serikali na makao ya wafanyikazi yameingiliwa ila hakuna lililofanyika na uzio ulibakia pale hadi ambapo Kamau aliongoza maafisa wake kuubomoa, mtaro mkubwa ukiachwa unaozuilia kiingilio cha boma yake. County Commissioner hapa, nimejulisha the Director of Lands hapa, nimejulisha wenye shamba ni watu ya National Housing and Urban Development. Nimewajulisha hao ndio the main complainant. Lakini mimi naingilia ndani kwa sababu naye mimi nimekuwa mandated kuchunga mashamba ya serikali, vital installations zote za serikali. Ndio kusudi na mimi. Kipande hiki cha ardhi cha serikali kinamezewa mate na watu wanaodaiwa kuwa na vyeti vya ardhi kutoka kwa serikali zilizokuwepo. Mary Kinyanjui nikiripotia Mwale, saa moja.
Shukrani Mary Kenyanjui, na tuelekee Mihang'o ambapo wakazi wa eneo hilo la Mihang'o mapema hii leo walifunga barabara ya Mihang'o kwenda Kayole kwa madai kwamba kampuni ya ujenzi ya nchi ya Kichina inaharibu barabara hii na magari mazito yanayobeba vifaa vya ujenzi kutoka kwa timbo za kuchimba mawe za Kayole. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao walionyesha sehemu ambazo barabara hiyo tayari imebomoka na kuharibika. Margaret Kamau anatueleza kwa kina. Wakazi wa eneo ya Mihang'o leo wamefunga barabara inayounganisha Mihang'o na Kayole, wakisema kuwa barabara ya Kichina na kampuni ya mijengo inaharibu barabara hiyo kwa kupakia kwa wingi magari ambayo yanabeba vifaa vya kujenga kutoka kwa machimba ya Kayole. Kienda hivi ukiangalia hii barabara imekuwa ikitengenezwa, na sasa hii ndo tunaekelea slabs za kule bridge ya kuingia Kayole. Sasa hizi tonnage truck za China zime-overload mpaka barabara ona imeharibika. Hata tujamaliza. Sasa we are asking, kusema ukweli, leo hii if the road pavement structure imeharibika, tutarudi baadaye tukishaweka bridge tuanze kutengeneza barabara tena. Sema ukweli, sisi tunaambia serikali hivi, tunataka way bridge hapa kwa sababu hawa watu wana overload na wanatuharibia barabara. Sasa hata ukupita unapita pande hii unakuta road inapita pande hii, hata inaweza kukanyaga mtu. Hata wewe mwenyewe unashinda utapitia wapi? Hata hao watu wa road hawana imani, wako na hata mtoto, yani wanapeleka gari wanavyotaka. Tunaomba kama way bridge itaweza letwa hapa Mihang'o. Hawa China wanatuharibia barabara na bado haijaisha. Hata bridge tunangoja ishe, tumengoja miaka zote yaishi. Barabara ikielekea kuisha ndio washaanza. Wanasema kuwa mamia ya magari yanapitia barabara hiyo kila siku na bado ujenzi hujakamilika, huku wajenzi wakisumbuka na kutolipwa na serikali. These people are carrying over ton. Wana overload. So way bridge ingekuwa hapa, these people angekuwa na sababu ile tani inafaa. Wangekuwa na beba ile tani inafaa sababu hii barabara venye iko wametembea mpaka sasa pande nyingine malile pande huko nyuma wameharibu kabisa hii barabara. Wanabeba excess. Hata hapa. We do not get value for our money hapa. Wanatumalizia barabara. We do not get value for our money hapa. Lakini wakienda huko wanalipisha nini patronage. Hapa wanapita tu, barabara zetu zinaribika. Walituonyesha mashimo kwenye barabara na ambayo yalikuwa yamesababishwa na magari hayo. Hii ilisababisha biashara kusimama kufuatia kufungwa kwa barabara hiyo mpaka njia mbadala itakapopatikana. This road is not used by China roads and bridges only. It's been used by even matatus from Kayole, Mihang'o people. But now he has locked, as you can see, matatus and everyone has been blocked. He has blocked here. He has gone ahead and blocked on the other side. I understand he has instructed his people to close it around that junction. Waliomba serikali kuweka njia ya daraja ili kuzuia kubebesha kwa magari ambayo ni haramu. Nikiripotia Mwale saa moja, Margaret Kamau. Serikali imeajiri zaidi ya vijana 283,000 zisiathirike kwa janga la corona. Kinyume na awamu ya kwanza iliyozingatia usafi, awamu hii itazingatia kuimarisha barabara hasa zile za vitongojini. Mpango huu mzima utachukua kipindi cha miezi 6 na unalenga vijana wote wa kaunti zote 47 kama njia mojawapo ya mpango wa kulinda jamii. Countrywide is 283,000 young people in all the 47 counties. Yeah, so first phase was really focused on hygiene issues, but it's very important to understand and get context of what Kazi Mtahani is all about. This is a social protection program. Because of the COVID protocols, the young people and especially families that live in the informal settlements were really affected because when we started saying stay at home, most of them hustle every morning and then they get something and they buy food. They do what is called, they live from hand to mouth. So when COVID came, they were the hardest hit, and urban areas specifically were very, very hard hit. And because
In the rural areas, you cannot die of hunger. But in urban areas, there were so many people and families that were affected. So that is why this Kazi Mtaani really focuses on informal settlements and provides some relief. So the kind of works we did were what we call hygiene. That's why it's called National Hygiene Program, because also the protocols that we've been pushing on COVID about cleanliness, washing your hands, wearing masks, social distancing, but also our informal settlements are a pile of garbage, the drainages are clogged up, the bushes are uncleared, and those things will bring things like cholera, typhoid, and that's why we embarked on hygiene programs. But at the same time, we ask the young people to give back to the society, to give back to the public by engaging in something which we call public good. But most important is to keep the money circulating in the informal settlement, so that when they get paid, they buy food from Mama Mboga, then Mama Mboga keeps her shop open, and also make sure whoever they have employed. And now phase 2 is going to be a bit different. We are still going to do the hygiene programs, but because we have quite a number of youths, we are also now going to get into some formal type of works. So we are looking at what we call extended public works program. Like for instance, we're going to bring young people to finish this dormitory here. We get some skilled labor, we buy materials, and then they come and finish it. Why we want to do that is because these are labor-intensive activities, so it means we can be able to absorb a lot of labor on these type of programs. When we started, we were paying them $650 in Nairobi and $600 outside Nairobi. But in order to spread the little resources we have, because remember, this is not really employment, this is social protection. We want to make sure that we, instead of just packing food and giving it, we give you some money, you do some work for public, but then make sure that you get something to eat. So we have now taken it down to 455, which translates loosely to about 5,000 every month, but for the 11 days. So the 11 days you work, you get your 5,000, the other person comes in and gets 5,000, and that's why we've been able to extend the money. Tulisema nyumba 10 ndizo tutatumia kwa sababu nyumba 10 ndiko uongozi uko katika mashinani, na kwa hivyo wale watu wote ambao wamekuwa recruited na nyumba 10 clusters. Na tukiangazia makala ya riziki yangu yanayokujia kila siku ya Ijumaa, ni kuwa ufundi wa magari ya walemavu unahitaji tajriba na ustadi si haba. Lakini kutana na Barack Otieno Ounga ambaye alianza kazi hii kutimiza hitaji lake mwenyewe. Oliungo Juma alitembea Uthiru, kaunti ya Kiambu, na katuandalia ripoti hii. Majina naitwa Barack Otieno Ounga. Kazi yangu ni ya kutengeneza mobility aids, yani vitu za kutumika na walemavu kwenda hapa na pale na kujitafutia riziki. Nafanyia kazi 87 iko katikati ya Kangemi na Kinoo. Mimi mwenyewe ni mlemavu. Nilikuwa na shida kwenda hapa na pale. Sasa ilikuja tu ni kama kipaji kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hakuna kitu nimesomea, sababu hata ile kazi nilikuwa nikifanya ni tofauti kabisa. Ile kazi nilisomea iliisha kitambo. Ile walikuwa wanaita telegraphist. Zile tulikuwa tuna deal na Morse codes na nini. Nilitengeneza tu hiyo ya inatumia engine ya pikipiki, lakini wakati ule hatukuwa tunaweza pata parts. Sasa nilinunua tu engine pikipiki nyingine mbovu na nikaiongezea miguu na nikaitengeneza. Ilikuwa inajaribu, lakini nimepitia process nyingi kabla ifike hivi iko. Za kwanza zile nilitengeneza hiyo hazifiki 10, lakini saizi production yangu inaweza hatapita 10. Kama saizi niko na karibu 11 zinatengenezwa hapa. Na sana sana hii National Council for Persons with a Disability ndio wanachukua kwangu zaidi, kwa sababu mtu kama ameapply
analipa difference, analipiwa 1,100. Sasa nikimcharge kama 170, yeye analipa 70, National Council inamlipia 100. Inategemea kwa sababu kuna maextras. Kama hii unaona hii inatumia hii viti nimeiwekea ni ya bei ghali sana, na hata kuifunika juu hii iko karibu shilingi 200 na kitu, lakini kuna ile cheapest ni 170. Hiyo hatujawekea vitu mingi sana, na sana sana inategemea na vile customer anataka. Kabla hata sijatengeneza lazima nione customer wangu kwanza, kwa sababu wengine wako na ulemavu wa mkono, pengine mwingine mguu mmoja pande mmoja ni mzuri, anaweza kanyaga brake. So, utaziona ukitembea hapa utaonyeshwa tofauti. Kuna zingine unakanyaga brake na mguu. Hivyo sana sana zinategemea ulemavu wa mtu. Inachukua muda, lakini kama ni moja ndio natengeneza, iwezi hata nichukua wiki moja. Nachukua chini ya wiki. Hii kazi hawa wote unawaona hapa wameishi na walemavu. Kwanza kuna watoto wangu, kuna ndugu yangu, kuna mwingine baba yake ni mlemavu. So hao ndio wanajua ile shida wazazi wao ama wenzao wanapitia. Sawa, naitengeneza na roho ile ya kutengeneza. Sawa, tukipata wahisani wale wanaweza sponsor watu, kama serikali hii inafanya hizi kutrain vijana, tunaweza kufanya. Na pia tukipata space kubwa bado tunaweza saidia. Kuna wakati nilikuwa kijana kidogo, kama miaka 6-10 imepita, nilikuwa naenda nayo mpaka Kisumu. Hata zingine tuko na orders mpaka Naivasha, hata Nakuru wazibebwi. Hao vijana ndio wanazipeleka mpaka huko. Hii speed yake ni ya kawaida tu, hata tutapambana tu na magari vile zinaenda. Hizi material ukiona material yangu yenyewe ni chuma. Na isiyo chuma tu ovyo ovyo. Lazima ununue ile chuma inastahili kutembea kwa barabara. Kama hii yangu, gari ikigonga, gari ndio itabaki na damage. Mimi baki niko sawa. Changamoto ni nyingi. Utakuta wale wanatumia hizi vitu wengi hawezi pata hiyo fedha ya kuinunua. Hata ni bei ghali, hata maintenance nyingine inawasumbua. Sasa wanahitaji kusaidiwa. Ndio hata hao wenyewe wajiinue kimaisha. Naweza sema Kenya mzima tuko wawili tu. Mimi na mwingine anaitwa Kefa Nyanzwa. Sisi wenyewe zile challenge tunapitia, hatuna mashini za kutosha za kufanya hii kazi. Pia space is so expensive. So hizo ni challenges tuko nazo. Na kama tungekuwa na serikali nzuri inaangalia hata maslahi yetu, ingekuja mahali kama hapa, tuwaonyeshe kile tunafanya, na wataona hata ni muhimu kwa wananchi, na watusaidie ili tujiinue juu. Na sio hata kuinua juu, it's also another employment sector opportunity. Naimiza tu watu wale wanajiweza wasaidie walemavu ili nao pia waweze kujisaidia. Sio ile ati tunaomba barabarani kupewa, hapana. Msaidie ajiinue na ainue mwingine. Hapo ndipo nitakapofikisha tamati ya Mwale saa 1. Jina langu ni ESTHER na mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Naomi Mathu. Tupatana nawe hapo kesho itimiapo saa 9 kwa kipindi cha Sifa Oldies.